మూవీస్లో ఇంగ్లీష్ సీరియల్లో చూస్తూ ఉంటాము, కొంచెం కొంచెం ఫుడ్ పెద్ద పెద్ద ప్లేట్లలో ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు హైదరాబాద్లో కూడా తీసుకొచ్చంటే మీరు నమ్ముతారా? సో ఈ ఫైన్ డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి మనం సోల్ ఫైన్ డైనింగ్కి వచ్చేసాం. Let's go. Hi Bhargav, hi Kaundinya. Did I get it right? Yes. Great, welcome. All right, chef. So, Welcome. Thank you for making time this evening to come over. I'm ready to have an experience today. Yes. So what are we having today? Soul is about European fine dining. So the menu curated for you reflects that. So that's curated keeping in mind that you are a vegetarian and taking into consideration of your personal preferences. Which is, we'll walk through a 5 courses. సో ఇలాంటి ఫైన్ డైనింగ్ ప్లేసెస్కి మనము ఇష్టం ఉన్నట్టు డైరెక్ట్గా రాలేము. సో మేము కూడా ఇక్కడ రిజర్వేషన్ చేయించి మేము ఏం తింటామో ఏం తినము అన్నీ తెలుసుకున్నాక మా కోసం సపరేట్గా మెను డిజైన్ చేశారనమాట. 5 కోర్స్ మీల్ అంటే మనము నెయ్యితో దీన్ని పొడేసుకొని దాని తర్వాత పప్పు వేసుకొని దాని సాంబార్ లాస్ట్కి పెరుగుతో ఎండ్ చేస్తాం కదా. సో వీళ్ళు కూడా ఫైన్ డైనింగ్లో 5 courses, 7 courses, 11 courses different గా ఉంటుంది. Starting with the burger for you, that's the pumpkin parsley, one of my favorites, and probably that would be the favorite for most French people too. It really is. And for Kaundinya, that's beetroot. With call it root and roast. So both of these, the way we make it, it's very identical. Yeah. So roast it first, then we make a puree, then it gets onto the pan with a little bit of butter and cream, and then infused with herbs. Enjoy. అతను చెప్పినట్టే కొంచెం స్వీట్ వచ్చింది, బట్ అసలు అంటే సూప్ అంటే మనం జస్ట్ ఏదో నీళ్ళలాగా ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ వెరీ వెరీ థిక్. చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. అండ్ పార్స్లీ ఫ్లేవర్ చాలా గట్టిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది. కొంచెం క్రంచీ కోసం పైన ఈ సీడ్స్ వేసారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ సీడ్స్ ఆర్ దిస్. రూట్ అండ్ రోస్ వెల్లుటే అయితే నాకు చాలా నచ్చింది యాక్చువల్గా. ఎక్కడో తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కడ రీకలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. అవునండి, ఇప్పుడు మనం ఇస్తరాకులో తినప్పుడు మన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉండాలి, ఇట్లా మస్తు మస్తు పద్ధతులు ఉంటాయి కదా. ఫైన్ డైనింగ్ కూడా చాలా పద్ధతులు ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ చూడు, ఈ ప్లేట్ ఎంత క్లీన్గా ఉందంటే, అంటే ఫుడ్ ఒక్కటి ఉంది దాని పక్కన ఎక్కడ కూడా ఒక చుక్క కానీ ఏం కనిపించలేదు. వెరీ వెరీ నీట్. తెచ్చడం మొత్తం తూడ్చి మంచిగా ఓన్ ఫుడ్ మాత్రం ఎంత ప్రెజెంటబుల్గా ఉందంటే ఫుడ్ చూడగానే తినబుద్ధి అవుతుంది. వెరీ ఎస్థెటిక్. Bhargav, that's tuna. This looks so good. Kaundinya, this is something that I've curated. That's poached apple and red wine. Awesome. With one of the most premium cheeses of the world. That's from Holland. That's goat cheese. Goat cheese. Yeah. A tuna salad, that's one of my favorite salads. Yeah, this is yellowfin tuna. One which is coated with mayo and some fresh greens. The other one is with white sesame. And here's also one of my even more favorites, since it's mine, that definitely tops my list. If I have to choose one, this would be it. All I really love tuna. Apple is poached in red wine for close to about 45 minutes. I want you to try the flavors and then react. సో దిస్ ఇస్ టూనా సాలెడ్. కొంచెం స్ట్రాబెరీ, కొంచెం సెసమి, టమాటోతో కలిసి తినాలంట. సో ఇది ఇలానే తినాలి అని పద్ధతిగా చెప్పారు. అండ్ లెట్స్ ట్రై దిస్. కొంచెం తీయగా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ బ్లెండ్ అవుతుంది లోపల. అండ్ మన నువ్వులు కూడా ఉంది దీనిపైన. సో కొంచెం మరీ హెల్తీ ఫిష్ నువ్వులు ఫస్ట్ టైం రెండు కాంబినేషన్. ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇన్ 1 spoon. ఇట్స్ గుడ్. అంత బాగుందా? నేను ట్రై చేద్దాం ఏంటి. యాక్చువల్లీ వైన్ ఫస్ట్ యాపిల్ బైట్ తీసుకోగానే వైన్ ఫ్లేవర్ అలా బయటకు వచ్చింది. యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. ఓ, మైన్ ఇస్ క్లియర్లీ బెటర్. Bhargav. that is really really good. Bhargav, for you, that's lamb ribs and red wine. Wow. One of my favorites. Somehow the French cuisine, it revolves around red wine. So it barely takes about 10 minutes. Okay. It has this sweeter, caramelized because of the sauce, but the meat is so good. You're saying it's 10 minutes, so tender. It is proper well done. And this is traditional French classic, flan de l'époille, which is nothing but peas. It's a baked cake of peas and soya. So it's laid on a bed of pineapple and peas with some cream cheese. యూనో ఇప్పుడు యూజువల్ మనం మాస్టర్ షెఫ్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటాం కదా,
ఆ దాంట్లో ప్రెజెంటేషన్ ఎలా ఉందో అసలు ఆల్మోస్ట్ దాని రేంజ్ ఆర్ బెటర్ దెన్ దాట్ అయితే ఉంది. యా, దాట్స్ గుడ్. ద సాస్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్ అది చాలా బాగుంది. కేక్ అండ్ పైనాపిల్ అండ్ చీజ్ అండ్ పీస్ చాలా కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి ఈచ్ అదర్ని. వెరీ నైస్. Bhargav, here's one of the most exotic fishes called the blue cod. So, blue cod generally found amongst the coral reefs. So, if I have to give one of the best, as I'm doing this evening, that's definitely one of the best. And the sauce is a very traditional, very classic French sauce called hollandaise. You have to dissolve the egg in burning butter without cooking it. So we are your best customer, so you are serving us the best. I still love the sauce. This is good. Fish perfectly cooked. Nothing much onto it. Salt, pepper, herbs. Very simple dish. Love it. And this is every home preparation from Greece called yamista. It's essentially stuffed vegetables. Enjoy. ఫస్ట్ దీని టోపీ తిందాం. మంచి లజానియా టైప్ ఫీల్ వస్తుంది కదా, పొగలు కనిపిస్తున్నాయి కదా. అల్టిమేట్, చాలా బాగుంది. క్యాప్సికమ్ ఎందుకు ఇచ్చినంటే కొత్త క్యాప్సికమ్తో తినాను. ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నాట్ వేస్టింగ్ ఎనీథింగ్. అన్నీ వాడి తినాలంట. నాకు కట్ చేయడానికి వస్తలేదు. ఒకసారి కట్ చేసి క్యాప్సికమ్ కట్ చేయి, లోపల అన్ని వెజిటేబుల్స్తో సహా. ఆహా, అమ్మ బాబోయ్, ఈ స్పూన్ ఫోర్తో తినడం కూడా ఆర్టే భయ్యా. A few minutes later. ఐ గివ్ అప్. ఎలా ఉంది నా డిష్? రియల్లీ గుడ్. యమ్మీ చీజీ vegetables. Yummy stuff. White wine for you, Bhargav. This is a cocktail of fresh raspberry. Okay, cheers. So what wine am I tasting? That one, both are from Bodu, that is white. Roses. And this one, that is from blackberry and cherry. ఇట్లాంటి ఫైన్ డైనింగ్ వచ్చినప్పుడు మినిమం 2-3 గంటలు పెట్టుకొని రావాలి. ఎందుకు అంటే ఇప్పట్లో మనకు 3 గంటలు అయిందా ఈజీగా. అంటే ఏది ఫాస్ట్గా నెమ్మదిగా ఒకటి ఏం తింటున్నాం, ఎలా తినాలి, అది ఎలా తయారైంది, ఎక్కడి నుంచి ఏవి వచ్చాయి, దాని హిస్టరీ ఏంది, దాని స్టోరీ ఏంది అన్నీ చెప్పుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా ఆస్వాదిస్తున్నాం. తినట్లేదు, ఆస్వాదిస్తాం. ఓకే, డెజర్ట్ కోసం వెయిట్ చేసేస్తాను. అప్పుడు ఈ వైన్ కంప్లీట్ చేసేస్తా. cheers. Signature coffee cake for you. And this is my personal favorite coffee. Okay, what coffee is that? Okay, that's Secret. So my favorite part of the meal, dessert course. So సొల్లొద్దు, తినేసే జల్దీ. ఓకే, కాఫీ కేక్. లాట్ ఆఫ్ కాఫీ. ఇట్స్ ఎక్సలెంట్. కాఫీ లవర్స్ అయితే పండగ చేసుకుంటారు దీన్ని. ఇది తినేస్తా. నెక్స్ట్ డెజర్ట్ కోసం వెయిటింగ్ నేను. Alright, ready for my second dessert. Oh, now I understand why it's called colors of nature. How many colors are there in this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I think 10. Alright, let's dig in. I think this is vanilla. నేను ఇప్పుడు పోచ్డ్ పియర్. It's not exactly vanilla. ఓకే, It's very creamy. Very creamy. Love it. ఇంకా లాస్ట్ డెజర్ట్ ఉంది. మొత్తం కడుపు నింపుకో. ఉంది గ్యాప్ ఉంచా. Here's the chocolate meltdown. The finale. సో Some theatrics. Love it. అండ్ ప్లేట్ డిజైన్ ఇట్లా ఉందనుకున్నారు కానీ నేను అదే అనుకున్నా. ఏం పొడి. సో ఇట్స్ ప్రాబ్లీ కోకో పౌడర్. Yes, yeah, that's right. అండ్ సోల్ ఫైన్ డైనింగ్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ద యూజ్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ కట్లరీ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్లేట్స్. బికాస్ ఈ డెజర్ట్కి ఇట్లాంటి ప్లేట్ అయితే ఇంకొంచెం ఈజీగా తినొచ్చు. అదే కొంచెం ఫ్లాట్ చేసి ఉంటే యుద్ధాలు చేసేది. సో మీరు కూడా మీ హార్ట్ అండ్ సోల్ కలిసేలాగా మంచి సోల్ ఫుడ్ తినాలి అంటే ఈ సోల్ ఫైన్ డైనింగ్కి రండి. మంచిగా 2-3 గంటలు మీ ఫ్యామిలీ తోటి మంచిగా స్పెండ్ చేయండి. కొత్త ఫుడ్ తినండి, కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ కానీ డిషెస్ అయితే దేర్ ఆర్ వెరీ ప్రీమియం. అండ్ వీళ్ళు వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు ఆర్ one of the best you can find anywhere. This place is at High Tech City. అక్కడ నియర్గా చూస్తే
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Wirally Food. నేను మీ అకల్ పండ భార్గవ్ నేను మీ దట్ ఫుడ్ గా కౌంట్ అండ్ వి ఆర్ Wirally Food. ఓకే ఇద్దరికి నచ్చింది. ఇద్దరికి నీకు నచ్చలేదా? అదే కూడా బాగుంది. నాకు నచ్చిందని చెప్పేశాను. ఈ గ్యాప్ లో ప్రైస్ చూసి షాక్ అయ్యి కళ్ళు పేలి చెప్పు 595 రూపీస్ అది.